Kati omusajja ono he can't aina amajega mukumisa omulaba wayogera waliwo bali ba bodyguards babiri. Look at him. He can't sit still. He's asking for election. He's incoherent. Tasobola kwogera bulungi. Now Kamala asks him a question. So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? Not at all. Not at all. Not. I wouldn't. Because that's in the constitution now. I wouldn't. That's in the constitution. That's sobola kwesima nga mpeze myaka 35. Ekyo kiri mu ssemateeka w'eggwanga. Sobola kukikola. See, omusirikale alinganga amukwatako tagwa. But I think if you want very active leaders, it's good to have the ones below 75. It's good to have the ones below 75. I love my work. Njagala nnyo omirimu gye nkola. But under our constitution, naye mu ssemateeka waffe I cannot run again. sobola kuddamu kuvuganya. My fellow leaders, abakulembeze bannange, let us never forget, leka tulemenga kwerabira. some things are more important than staying in power. Ebintu ebisinga by'amaanyi nnyo okusinga ebintu ebimu by'amaanyi nnyo okusinga okusigala mu buyinza. It's your people. Bantu bo. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, coming to you live from these United States of America, Ogambo Jokan Sweden, Toli Bulungi, nze Mordecai Marissa. Era oraba Mordecai Marissa live. Nkwebaza, webale nnyo webalirira ddala, eyo nayo gy'osinzira okubeera ng'ogoberera. Omukutu guno gukulira ku speed ya kika kya waggulu. I do really appreciate. Twakozeemu changes nazirabyeko awo. Nabagamba nti abantu abalaba baali tebawera na 40% abali subscribe mu ababalaba. Baali tebawera bitundu 40. Kati enamba yaweze 40% of people who watch this YouTube channel are subscribed. I do really appreciate. Please go on and hit the subscription button. Kwera onogamba nja kulaba naye sijja subscribinga. Subscription ya bwerere wabule omuntu ayinza okulooza when subscribe bagenda kutema sente zange. No, ya bwerere. Please go on and subscribe. Naddala bw'obisangamu omulamwa. Wala abalaba n'agamba sijja subscribinga. Kati olaba bino n'obisangamu omulamwa. Olunaku olw'enkya oyinza obutategeera ntaddeyo naye bw'obeera subscription then bakuwa notification. Naddala bw'ohitinga notification bell. So genda mu maaso n'okubeera nga okikola. Channel eno mpya oyinza okuba ondaba nga bwe mbyogera tobifanako ogamba si yeri gy'omanyi. Abasinga bali mu kulaba channel eno balowooza yeri gy'omanyi baagibba yabadde egenda okweza emitwalo 2 ndowooza abadde mu 1,900 yo baagibbye baagihakinga ne bagibba. Eno twagyongeddemu security okulaba nga twabawo omuntu yenna agikwatako. So what does this mean? Kino kitegeeza nti oteekeddwa okukuza eno tuddeyo ku nnamba yaffe n'okusingawo. And I do really appreciate abantu babadde bafaayo ku kusaba kuno eno ne basubscribinga ennamba ekulira ku speed ya kika kya waggulu. So I do really appreciate. So hit the subscription button. Mission yaffe week eno kulaba nga tuweza abantu 3,000 before the end of this week. Target yaffe y'omwezi ya 5,000 tuyinza n'okubasusamu. So I would really appreciate. Akalanga ako kabadde kawanvu ne kasaana kubanga nteekeddwa okubajjukiza buli kaseera. We're headed for 2026 elections. Tulina okujabulula propaganda machine ya Mwami Museveni gy'agenda okukozesa. And how do we do it? Nga tukola ebintu nga bino byengenda okulaga. Weetegeza tusimbule. Awo tuba tusimbudde. Well, tugenda kwogera ku Moses Ali story yakoleddwa week ewedde naye nze nkuwa my own take ne nkuwa ne examples endala okuwa ebirowoozo byange okugyongeramu okugiwa broader perspective. Nalabye abantu bangi bawa opinions zaabwe ku social media naddala ku X platform nga bagamba kino na kino na kino. Moses Ali alina emyaka 86 tasobola kutambula bulungi, tasobola kutunula na straight face,
tasobola kwogera bulungi naye agamba agenda kuddamu avuganye. That's really sad. And look, I want to be very, very careful because the topic I'm going to be handling is very sensitive. I do not want to seem like I'm mocking this man. Sikanya na byabufuzi bye byazanya, sikanya na muntu gwawagira, sikanya na nkola ya bukulembeze bwe. But I do not want to mock his health. I do not want to mock his age because in the end, that's the journey. That's where we're headed. Okay? Okutusanga tuzudde eddagala kukukula okufa n'okulwala ebyo tuzudde eddagala naye eryo lyekkubo. So I don't want to be insensitive giving comments about him, but achiikira abantu eyo be Adjumani West. Let me play you here ng'asaba abantu okubeera nga bamulonda okuvuganya ku kifo kya parliament addeyo abakiikirire. I want you to watch this. You know, you can see him right here. Tasobola nakutuula n'abeera ŋŋanze bwentudde bwendi. I know kubanga, you know, olw'obulwadde obumulimu. It is very sad. This is not a point for laughter, but to show how you can become drunk to power. That you can imagine yourself out of power. Kubanga abantu bano bafuna first class treatment, attention. Kati ye ndowooza yali gundi yali nina ne speech ewaneeno yali Sam Mugumya gwe baasibira e Congo Ndoro military prison. Yayogera yagamba nti yali ayogera ku mwami Museveni. Yagamba nti, I think it's right here. To paraphrase Tolstoy, dominating others is a pleasure. He's referring to Mr. Museveni. Agamba okunokola muwandiisi ono Tolstoy, okufuga abalala lyafuuka ssanyu lye. A habit, empisa, and a necessity, n'ekyetaagiso to him. Eri gy'ali. Nayongera n'agamba, he's blind to the contradictions punctuating his rule that survives on patronage. Nti ebintu ebimukumira mu buyinza ebikyamu ye akontana nabyo mu ndowooza abiraba naye ye kati ye mu ndowooza emugamba byebateekeddwa okukola. Corruption and brutal Orient police force that has become a mafia outfit in the strictest sense of the word. Yali ayogera ku mwami Museveni nti ebintu byonna byonna bye tulowooza bye yali ayimirirako ng'agenda mu nsiko byonna kati akontana nabyo. Kati omusajja ono he can't ayina amagye gamukuuma essaawa omulaba wayogera waliwo bali ba bodyguards babiri. Look at him. He can't sit still. He's asking for election. He's incoherent. Tasobola kwogera bulungi. Like, this is very sad. This is extremely heartbreaking. This man shouldn't be representing people. This man deserves maximum attention from his family members and close friends, relatives as well. Public service. He's been serving okuva mu myaka egy'enkaaga n'okutuusa olwaleero. This is wrong. I want like these people should be patient with him, but muwulirize. They don't want to. They don't want to. Look at the man. He cannot sit still. What? Sigamba nti kyakikola ayagala. It is sad. Naye Museveni tasobola kumukkiriza awummule. And I will tell you why walinga maliriza. Video eyo mugirabye.
banunalabi wano bagamba aged 88 actually General Moses Ali finds groove for 2026 election. Emyaka 88 agamba nti akyalina embavu okuvuganya mu kalulu ka 2026. That is really, really sad. Here he is. Yono waneno gwolaba wano. Mu gavumenti ya Aume Idi Amin Dada. Nga bajaguza wano bali mu kujaguza amazaalibwa ga Uganda. Independence ya Uganda. Yomulundi ogw'ekkuminesatu. 13th Independence Anniversary Supplement. The President and his cabinet ministers ne bakulaga bonna. Moses Ali waneno yali Minister of Provincial Administration. Office yote kyaliwo. Nga ekyo ekifo kyalimu. N'okutuusa olwaleero. This is 70s and you have to understand okufuuka waneno yali amaze emabega nga alina ebifo byazze abeeramu. This is very sad. Katambyako nga tukavuddeko. And I'll come back to this because it goes back to him. This is Alan Kasujja. Byapostinze wano nga akulaga. Nti aweereza ebbanga ddene. Kati public service yafuuka part of him. Public service tulina okugijjamu nga tumanyi tulina akaseera k'okuvaamu. Ekyo mu mutwe gwa Mwami Museveni tekirimu yensonga laki amaliza emboldeninga ebikolwa bya Mwami Museveni ebireeta bano abantu bwe batyo okusigala mu buyinza. Kuba Museveni talina bw'agamba kw'ono musajja. That's the story we've read. Look at him here. I want you to see him. He would like to be happy. Just like other people. Neta sana kutambula bulungi. Laba abantu basatu abamuliko abagezaako. Si omusirikale alinganga amukwatako tagwa kuba kimanyi nti ayinza okukwessaawa yonna. This is really, really sad. It should break your heart. It should break your heart. Waneno bwe bakuba Honorable Zaake Bikonde mu Parliament. Bamuwiskinga bamuddusaawo. Tasobola kuyimirira n'adduka balina okumutaasa. Ono music ali copyrighted naye tujja kumugjamu. Uyo. Look at him. Gagude ne wansi. That is really sad. At 88, emyaka 88, what you looking for? That is really, really sad. Nti bino byafuuka nomo mu government ya Mwami Museveni. Then n'abantu abalala. Abandi badde boogera. Museveni yabazibadde amaaso. Yabazanyira dda ku bwongo. Lwamwogerako owulira ebintu ebyoboogera bibateesa. Whom do we have in cabinet to help us? Whom do we have in cabinet? Ono omukyala agenda kwogera ku Moses Ali. Naye alaga nti okubeerayo tuteekeddwa okufuna omuntu akyukirira ng'eggwanga. We have General Moses Ali. But General Moses Ali, the right Honorable Prime Minister, the second Deputy Prime Minister, is Second Deputy Prime Minister. That's the second Deputy Prime Minister. That actually confirms what I've been saying over and over again. Museveni tafaayo ku ani ali mu kifo because he doesn't really care. He's the Alpha and Omega. He's taken over all the co-equal branches of government. The legislature, the judiciary, and the executive where he sits. He controls them, remote controls them like a TV. Are you your second Deputy Prime Minister? No gamba nti oyo agenda kutwala ne Museveni bakwaganya ebirowoozo. Ne Museveni nnyinyi takyabitegeera bulungi. There because of the Libya agreement. This is so stupid. That he's there because of the Libya agreement.
Gaddafi yafadda. Naye bakyamwekwasa mbu aliyo ekifo kirimu kubanga endagaano ya Libya. Museveni mbu yawe ekitiibwa endagaano. Ngenda kupulengera video wano eno ennyini ng'ayogera vowed gye bayita gentleman's agreement. Endagaano ng'agimenya. Tabifaako. Naye gye boogerako nno ndagaano ki? Bagamba nti Museveni ng'ali awo nga arwana olutalo. Ono Moses Ali mbu yakolagana naye ogezaako okwogerezegana ne Museveni okubayambako mu by'okulwana. Yalinga nga intermediator wakati waabwe. Bintu bwe bityo bali mu kwogera. Omusajja yafadda gwe bagezaako bakomyawo mu buli kaseera. Bamunenye. He is there reaping from his sweats, not as reaping from his sweats. Really? Listen to that mindset. He's not there to serve people. He's there reaping from his sweats. Katugambe bebogera bituufu. Nkolera diro nja kuwa ekifo. Like, really? Eggwanga bwe liteekeddwa okubeera. He's there. And because she's emotionally triggered, because she's talking about tribalism and ethnicity, sense are kicked out of the window right away. a reward to people of West Nile. But, Mr. President, you have kept Honorable Kania for all this time. Why don't you promote our state ministers to also join the cabinet? That mindset. Because we are depressed. We are oppressed. We are discriminated. Imagine that. And look, I'm not trying to rule out what she's saying. There's a place for that. Museveni has issues. Museveni is the master of sectarianism. He's a charlatan. He's a grifter. He's a liar. But we cannot use a problem to solve a problem. This is what she's trying to suggest. That please, would you promote our own? We want to see ourselves there. We are oppressed. We are depressed. We are whatever she's saying. No. We should demand for the national representation, and this should include all people. But that's not how Museveni operates. But as a result of Museveni normalizing tribalism and ethnicity, while claiming that he's against that, these people are now saying, hey, will you see me? Please, can you give me a piece of cake? I'm depressed, I'm oppressed, I am what? You are promoting people from the same tribe. You are promoting people from... Isn't it funny that she says, you're promoting people from the same tribe? But the best way to solve this problem is to actually promote people from my tribe. Make it make sense. Like you'd say, you're promoting people from the same tribe. Mr. President, I would think that you should promote people from other tribes, including mine, the Basoga, the Bakonjo. Let us see a national representation from all tribes. But she says, no, you're promoting people from your tribe and you're leaving out our people, us. The same sub-region and other sub-regions. What has West Nile has done to you? We are requesting that you promote our state ministers, some of them to also be in cabinet. It's sad. Because you have suffocated us. We don't have leaders in cabinet. Moses Ali is there, and you know his treason. He is there as a result of the Libya. Now you have to be very, very attentive to what she says. Moses Ali is there, and you know his situation. She almost said what we all know she was going to say. Moses Ali is there. He's incoherent. He's ailing. He's incapable. He should be retired. But she immediately pivots to what she wants to say. She's trying to say, we don't want Moses Ali. Actually, when she says Moses Ali is there as a result of the Libya agreement with Muammar Gaddafi, what she's trying to say is he shouldn't be there because he cannot do the job. But they're afraid. You can read fear all over her face. It is sad. Result of the Libya agreement you had with Gaddafi. And we are grateful that he played that role. I won't even listen to that. Imagine that. That's, okay, how to solve a problem is by creating another problem. I think we've seen that video.
This man, we've seen that video as well. Nayo video tugirabye. Katika tugende ku video endala gye mbadde mbagamba. Nondooza tulabe eno. A man mu lujjudde lw'abantu. Look at him. This is sad. This is heartbreaking. The Deputy Prime Minister? Member of Parliament? This is This is sad. This is wrong. The man is not okay. But I'm going to show you why Museveni is not willing to even advise him. Because it would actually take Museveni just a mere... Because these people are all afraid of this man. I don't know why, but they're afraid of him. It would only take only one word from this guy telling these people that, you know what? I think you should retire. And they would take just... Even his thought would be taken as a command, an order. But he won't. Because you know why? Because he betrayed his promises. So it's a diversion. It's not a serious issue, in my opinion. So how about if the term limits are lifted, then why should the country have the age limit? What is your view on that? He had talked about the term limits not being an issue. Then how about age limit? Should the age limit also be there anyway? Well, that one, I think that one we had ignored. We It's had the not face of a liar. discussed it. It can be discussed, but since we had not... But I think after 75, the vigor, I think there's some scientific idea there. After 75, the vigor, there's some scientific idea there. That maybe the vigor is not as much after 75. That maybe the vigor is not as much after 75. This is Museveni saying these words a few years ago. Years. So that one I wouldn't quarrel with some. I know there are some leaders who are... Oh, he even says, that one I wouldn't even quarrel. Sigana kuchogera kecho. 75 omuntu ateekeddwa okubeera mu buyinza. Ekyo saagala kuchogere nako. Who have been leading even beyond 75. Bunyina bemmanyi abafuze nga basusa n'emyaka 75. But I think if you want very active leaders, But I think if you want very active leaders, it's good to have the ones below 75. it's good to have the ones below 75. Now, Kamala asks him a question. So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? Not at all. Not at all. Certainly not. I wouldn't, because that's in the constitution now. I wouldn't. That's in the constitution. Sisobola kwesimawo nga mpeza emyaka 75. Ekyo kiri mu ssemateeka w'eggwanga. Sisobola kukikola. Charlatan. And I would not say lift that. I would not say, I can never say that. I meant the constitution, me, Museveni. would not involve myself in wanting to change that. Look at this liar. I wouldn't involve myself into changing that. Look at this liar. Aina n'abaana be mu basumba. Because I think there is some scientific logic behind He it. believes in science. There's some scientific logic there. I wouldn't. We have Imagine that. Okay. Simple Google search. Museveni. Let's just put in the name Museveni here. How old is Museveni? Museveni. Here. Let's go. How old is he? Batugamba emyaka gye. Waneeno girengedde. 80. Batugamba 80. Ayinza okuba yasalako. Manyi nabo abantu abamu basala emyaka kati. Museveni ayinza okuba ye. 80 years yagamba sobola leka naawe nze nga nesimawo nga mpeza emyaka 75 awe nnyina okukoma so nakwogera ku bintu byakwameninga constitution so agikwatako yatuuka n'okumenya abantu yakuba abantu yasindika SFC Special Force Command amagye agage gakuba abantu gabamenyeemenye yesimbewo. Of course teyesimbawo nti ayagala awangula akalu no ayagala wabeerewo ekintu ekiraga nti maybe waliwo waayise okugezaako okunoonya ekisanja ekirala. He's a liar. Bagamba, a fish dies from the head down. Ekyennyanja kifa nga kiva ku mutwe okukka wansi.
obulimba obufere ebintu byolaba mu Uganda mu baana abato mu mirimu gy'okolera kiva ku Mwami Museveni. Tosobola kwogera bino ebigambo ng'oli ku national TV n'otolowooza nti abantu bagenda biteekerafu, n'olowooza nti abantu bagenda bitwala for granted, babitwala ng'ebyenkizo. Bw'okontana nabyo obeera omaze okuttattana eggwanga. But does Museveni really care? He doesn't. That's why we are fighting him. Because we can't have a leader atafaayo ku byayogera. That was an interview that was done, I think, in NBS TV posting 9 years ago. That's what it says right here. It's very, very, very sad. Ngamaliriza, then ndyoke nkomeo. Obama at one time spoke to the people, to the presidents of Africa. Nabagamba atya. I have to also say that Africa's democratic progress is also at risk when leaders refuse to step aside when their terms end. Abakulembeze kasita agamba democracy ali mu kaseera akakati abaga. Naddala eri mu Africa singa abakulembeze balemera buyinza ebisanja bwe biba biweddeko. Now, there's something funny here. I don't know obono omukyala avaawa. Oh, no. Naye weetegereza nti buli omu akuba engalo akkiriza naye ye agaanye. Mukyala n'omuddugavu simanyi oba ava mu ggwanga. Buli omukulembeze alemedde mu buyinza simanyi. Everyone else is clapping, she's not. Now, let me be honest with you. I do not understand this. Agamba sikitegeera. And that's so true. Like, tekitegeerekeka. I think yali ani America ebadde n'abakulembeze okuva ndooza yakabeera n'omukulembeze omu eyabeera mu buyinza okusukka ebisanja ebibiri. Ate ensonga yaliwo. Baali mu lutalo ssematalo owokubiri. Tewali bintu byakulonda. Kati nga bw'olaba olutalo olugenda maaso e Ukraine, tosategeka kalulunga abantu bali mu lutalo babenga balonda bakuba emizinga. Kati America bwetu bwe yali mu lutalo. Naye takitegeera agamba omuntu olemera otya mu buyinza. I am in my second term. Ndi mu kisanja kyange ekyokubiri. It has been an extraordinary privilege for Kibadde kitiibwa kya njawulo me to serve as the President of the United States. iza okuweereza ng'omukulembeze wa America. I cannot imagine a greater honor Sisobola kulowoozaayo kitiibwa kirala kyonna or a more interesting job. oba omulimu ogusinga guno. I love my work. Njagala nnyo emirimu gye nkola. But under our Constitution, Naye mu ssemateeka waffe I cannot run again. sobola kuddamu kuvuganya. I can't run again. Like they've kept this document for years. Agasobola kuvuganya. I actually think I'm a pretty good president. I think if I Agamba ndowooza nno ndi mukulembeze mulungi era singa nvuganya misanja ekyokusatu nsobola okuwangula. Awo yali asaaga of course. ran, I could win. N'ate abalala basobola okugamba yali tasaaga kubanga yawangula popular vote ne electoral college mu 2008 n'addamu mu 2014. Both. So yali But I can't. naye agamba sisobola. Gamba sisobola yadde ndi muganzi. Now, ekyo mu maaso ga Museveni olaba yeesiba kuba tamwagala. Imagine okumugamba nti omuntu oyo mulaba abantu bamwagala. Naye bambi waliwo ekitabo kigamba tosobola kukola kintu kino eno. Museveni agamba ekiki tukiyuze naawe ekitabo kyaki. So there's a lot that I'd like to do to keep America moving. Agamba nyina ebintu bingi byenjagala okukola okulaba nga America esigala etambula. Ngenda kukola vidiyo endala nga nnyonnyola ku ekyo. Omanyi Museveni wagamba mbu ye alaba abantu bonna abaagala okumuddira mu bigere mbu ye mugezi yagamba kati bantu basobola kukola kyenkola. Like he's a narcissist and very stupid. I mean mbu ye nze mugezi ndaba abaagala okunzira mu bigere tebalina kye basobola. Kyokka mu kwogera ebyo alina ne bannayuganda be yakonvinsinga. Ne mwana Museveni n'ava mu buyinza katugambe Bobi Wine n'amuddira mu bigere oba ani gw'olowooza n'amuddira mu bigere. Museveni omugerageranya kuki musibira mu bwannakyemalira omugerageranya kwani nakyemalira tulina mugerageranya ku omuntu yenna asobola okujja naye lwakuba abatiisiza wanyolo optics ne balaba Museveni obanga agenze e South Sudan oba eggwanga lyonna sirikale noba n'ayita mu Guard of Honor biki
bagamba omulaba mwana omusajja bamuwa ekitiibwa. No. Singa obadde gwe mukulembeze w'eggwanga n'ogenda e Tanzania bakuyisanga Museveni bamuyisa, oba n'ogenda eggwanga lyonna oba Kenya oba wa bakuyisanga baba bawa kitiibwa office si gwe ng'omuntu muneeraba Museveni. Mbulirayo omukulembeze gwe baali balabyeko ne bamukuba luyi ne bagamba wuyaze kati katuduke katuveewo. Ne bwaba president w'eggwanga katugambe France Emmanuel Macron bw'akyala mu America, president aba mulindiridde ku luggi amwanirize ne batuula ne bawayamukko. Sigamba nti kati Macron afuuse wakabi nnyo. Bawa kitiibwa office. Naye Uganda bo tebakimanyi omuntu muliisa. Bino byenjogera sina kyendinze ŋŋanze ng'omuntu. Ideas eziteekeddwa okusimbibwako essira. Sikwenda bannange oyo gayi wake tewali kyanjawulo kyendi. It is the ideas ezitengejja zetufuna okuva mu bbanga ne tugezaako okuzimenyaamenya ne tuzidisseminatinga. It is not about individual, it's about the ideas. But the law is the law. Etteeka ly'etteeka. Ekyo wa Museveni takitege. Oga Museveni the law is the law. Etteeka ly'etteeka. Museveni amanyi etteeka ye is the law. And ndoza mu Lufaransa bakiyita leta samwa. And no one person is above the law. Tewali muntu ali waggulu wa tteeka wa Museveni ekyo takitege. Not even the president. Gamba n'omukulembeze w'eggwanga. And I'll be honest with you, I'm looking forward to life after being president. Agamba nja kubeera amazima tunira obulamu bwange nga nvudde mu bukulembeze bw'eggwanga. I won't have such a big security detail all the time. Sigenda kubeera n'abankuuma bangi we bati buli kaseera kati ate ekyo Museveni kyayagala okutuuka okufa. Ebigambo ebyo Joe Biden yabyogera ng'asiibula nga bamaze omuteekako pressure okuva ku bukulembeze okuva mu lwokaano lw'okuvuganya. Ebigo byayogera byankizo. This summer, I faced kaseera kana mu biseera by'omusana ekirowoozo the decision bandeetera ekyokusalawo whether to seek a second term. Ekirowoozo ekyo kyali kyange kusalawo oba neesimbewo oba nve mu lwokaano. Term as president was a difficult decision. Kyali kyakusalawo kinene kizibu nnyo. Being president has been the honor of my life. Okubeera omukulembeze w'eggwanga kibadde kitiibwa eky'obulamu bwange ekisinga. There's so much more I want to get done. Nina ebintu bingi bye nandagadde okukola. As much as I love the job, naye nga butya bwe njagala omulimu gwange, I love my country more. njagala nnyo eggwanga lyange okusinga. I decided after 50 years of public service, nasazeewo oluvannyuma lw'emyaka 50 nga mpeereza mu gavumenti. It's time for a new generation of leadership. Ke kaseera ak'omulembe omujja ogw'obukulembeze. To take my nation forward. Okutwala eggwanga lyange mu maaso. My fellow leaders, abakulembeze bannange, let us never forget. Leka tulemenga kwerabira. Some things are more important than staying in power. Ebintu ebisinga by'amaanyi nnyo okusinga ebintu ebimu by'amaanyi nnyo okusinga okusigala mu buyinza. It's your people. Bantu bo. Round of applause. Nebamuwa engalo. Byayogedde. Mazima merere. Kati wewa Museveni. Biba tebitegerekeka. Unbelievable. Tulina n'okubeera nga tudiscussinga ku bino. Tugambe Museveni alemedde mu buyinza. Ba Moses Ali abo bonna yabawaga. Si kugamba nti bandyagadde. Abamu tebandyagadde. Kati Museveni tasobola criticizinga Moses Ali. Pot kettle black. Museveni nga yagamba Moses Ali ave awumule. Gaba mugamba ate. Manya ganenda Museveni nga wa comment na mukadde oyo. And look, I'm not laughing at these people. I do not want to laugh at their health conditions. And I'm not doing that. And I don't want you to do that. Do not mock them. Mock their ideas. Ebirowoozo bye byoba omookinga, byoba ovuma, byoba oteeka wansi, byoba okkakkanya. But call them out. Tell them that, hey, it is very sickening to see these people. That's Moses Ali for you.
waaneesimbawo ekisanja ekijja bwe kinaggwako kuba kati omwaka ogujja agenda kuba alina emyaka 89 esimbewo ekisanja kiri kiggweko ng'alina emyaka 94-95. Like, why? Why? My name is Mordecai Muresa. Kola ekintu kimu nga sinnavaawo. Subscribinga ku channel. That's one way you show support. Hey, Muresa nkwagala. Oli wakabigga yiggwe. Obwakabi obwo bundage. Take a lot of time to research these things. No, a lot of time. Muresa teweewaanye nnyo. But I would really want to see you grow this YouTube channel. It gives me pleasure to know that people are picking a few ideas from things I share with them and disseminate them. So, genda maaso n'okubeera ng'oteekako subscription ate gambako ne mukwano gwo ajja subscribing. Yandyagadde okubeera nga weegatta mu group omuli mikwano gyange abagezaako okukuza omukutu guno. Osobola okuwandiika wansi erinnya lyo n'ennamba yo nja kujja ngikoppe nkuteeke mu group. Yeah. Nze Mordecai Muresa kwagaliza okubeera obulungi ate ndowooza kakusibula okuggyako nga waliwo ekibuuzo singa mbadde live. Bye bye. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Muresa YouTube channel? Thank you.